ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಕೀಮು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ NGO ಆಗಿ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. We were given a challenging task of setting up a placement cell for the state of Karnataka. Okay, this is for persons with disability. And when you talk about setting up a placement cell and persons with disability, the challenge comes is how do you scale? Because this is a very tough area and scaling is a challenge. And the task was we have to train 1,000 candidates. So one day suddenly I think God sent or what, I don't know, Somashekar sir, who was the Director General of National Academy for RUDSETI, landed up in our office and we were talking about how we can partner together and all that, and it was like I think meant to happen. So we decided a strategy and how to go about and start with pilots. When I took the team of Enable India for a discussion with Dr. D. Virendra Hegde, the president of RUDSETI Institute, immediately after the presentation, he was so appreciative of the good work being done by Enable India. He immediately permitted RUDSETI Institute to coordinate with Enable India and train the persons with disabilities in our institutes. Enable India's vision is economic independence and dignity of persons with disability. And we have worked with many partners, but one of the partnerships we really value is the one that we have built with RUDSETI and RUDSETI. And the reasons are very simple. There is a values match where RUDSETI and RUDSETI have been working towards people who are marginalized, giving them the entrepreneurship skills, the skills to do self-employment. And persons with disability, obviously fall in the underprivileged segment. The fundamental values that are at RUDSETI, thanks to Syndicate Bank, Canara Bank, and obviously our own SDMA Trust and Hegde ji, what do we need to say? There's nothing more we need to say. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2013-14ರಿಂದ ಎನೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಡನಾಟದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೂಡ್ಸೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. In National Academy of RUDSETI, when we conducted the first program with Enable India at our RUDSETI Institute, then we thought there is a need to build the capabilities of our own trainers of RUDSETI Institute for handling the persons with disabilities. ಒಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋದು, ಬರೀ ವಿಕಲಚೇತನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎನೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ದವರು ಬಹಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. Initially they find it's very difficult for them to make arrangements for these people and also to communicate the contents of training, all these things. But understanding the real need of the people, they undergo so many changes, they take so many steps to make them viable and possible activities for these people, and then they conduct very successfully this training program. Actually differently abled people need some additional facilities compared to normal candidates, and these facilities we provided in all our training institutes. While constructing the building itself, we took care that providing ramps and differently abled friendly toilets, and additional like chairs, providing chairs and providing training residential facilities in ground floor. That type of care we took while taking up these training programs in our institutes. Accordingly, the first program was started way back in November 2013 in one of our institutes in Nelmangala, wherein these visually impaired people were called and they were given EDP training program so that they can develop some of their self-employment ventures. That training of say about 30 people gave us a lot of confidence, and their level of enthusiasm, their keen interest in learning and their participation in the classes and their confidence level after the training made us to believe that definitely these are the class of the people where the bank should focus to develop them. I am also happy to note that Enable India has identified physically challenged persons and trained with the assistance of this RCT and RUDSETI Institute, especially in Karnataka. During the current year, around 492 candidates have been trained. Of them, 196 persons have been employed either directly or indirectly. That is contributing 39.83% of settlement rate.
Similarly, in the year 2013-14, I am given to understand that Enable India has identified and got trained more than 835 candidates. Of them, 369 candidates are settled in their employment, this constituting 44.19%. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು 10 ಮಂದಿ ಹತ್ರ ನಾವು ಬೇಡಂಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಂಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನಿವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಂದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನಮಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ತಿಂಗಳ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 10,000 to 15,000 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. What we did was we worked closely with NAR and we developed EDP for persons with disability. So there is, the EDP module itself has a lot of components which would help anybody, disabled or not. What we only did was we looked at what are the aspects we need to cover from a disability angle. So the module that we have put in is just about 3 days, so 10 plus 3. But that module helps to open up the mind that I have to be solution oriented, I have to solve my own problems, and I am somebody who has ability and inabilities. And that is actually true for everybody in society, that we all have abilities and inabilities. ಹೆಸರು ಹೇಮಲತಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕರಬಸಪ್ಪ ಅಂತ. ನಾವು 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 4 ಜನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 3 ಜನ ನಾವು ಈ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೇಟೆಲೆಲ್ಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಐಬ್ರೋ ಇದ್ದರೆ ನಾನು 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊತೀನಿ. ಫೇಶಿಯಲ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ, ನಾನು 250 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏರ್ ಡೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಇದು ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 1,000-2,000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ. ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮದು ಫೋಕಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಮೊಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. And in the same time, there came one more God-sent person, I think Shiv Prasad sir, who kind of came to, and Somashekar sir recommended him, and he's got so much experience to make things happen. I think he's a person who can make things happen. And with his help and the tie-up with the MRWs, VRWs, we were able to source candidates for every RUDSETI. I think on an average we had almost 30 candidates, which is unheard of let alone persons with disability, but also in the non-disabled people also. మీరు ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹೋದರೆ ಏನಂದ್ರಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು, ಏನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್? ನಾವು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಸ್ತಾರೆ, ಹೋಗಮ್ಮ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ರೂಡ್ಸೆಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಹಳೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಈಗ ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಇನ್ನೂ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಲೋನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗಿಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸರ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಥ ಕೇಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಲೆಟ್ರ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆ ಸಬ್ಸಿಡಿನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. Many a times what happens, that managers are not sensitized. We can also have a sort of sensitization program for the branch managers, underlining the importance of these physical disabled people and to understand their problems and to help them out in credit issues on merit basis. So B from Syndicate Bank will always be with in supportive hand with this, all these candidates trained with our institutes or otherwise. We would request all our branches or issue the instructions to support these candidates just like ordinary candidates, other candidates for finance or for other type of support. And all RUDSETI institutes, they will be advised to
identify these candidates, support, participate in the Enable India program and train them. ಆಮೇಲೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎನೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅವರು ನನಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಈಗ 1 ಲೀಟ್ರು ಸೋಪ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು 1 ಲೀಟ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು 40 ರುಪೀಸ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಜಗದೀಶ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯೂಡು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ವಾಜರಳ್ಳಿ ಈ ಸುಂದರಾಚಾರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 13 ದಿವಸ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆ ವಿವರ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತೋಟನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡವನೆ, ಹುಳನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾವನೆ. When we go to a rural area, there is a disguised labor as far as a person with disability is concerned. He is working from morning to evening in a field and it's not recognized. It's not economically recognized, although it is economically giving returns to the whole family. So this recognition of his contribution towards economic well-being of the family has to be understood at the rural level. Perhaps this can be done by government resources. Perhaps this can be done by the government system that is working over there. ಆಮೇಲೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಯ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಎನೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಕಾರವಳ್ಳಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದ ಕರೆದಿದ್ರು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತು ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸರ್. ಉದ್ಯೋಗನಿದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, MRW ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ನಮಗೆ. ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದೇನಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ನಾನು ಫಿನಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಸೋಪ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಲರ್ ಸೋಪ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಾದರೆ ಸುಟ್ಟರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. If Enable India comes out in all these states, we will be in the RCTs, we will be advising all these RCTs to have 1 or 2 exclusive batch in a year, so that they can cover about 35 to 40,000 people in a year. You know, Enable India has set a footprint in international arena. We have gone internationally and have started working with many countries. We are working in Mauritius, we are working in some African countries, in certain other countries our content is being used. If this model of entrepreneurship development is to an extent perfected in collaboration with the government, it can globally make a difference as far as the persons with disability are concerned. My vision for our collaboration and partnership with RUDSETI and RUDSETI is very big. It's almost limitless. And the reason is very simple. As every RUDSETI and RUDSETI starts including people with disability, having courses which they conduct in each of their premises, from Chhattisgarh to Gujarat, from the north and north to south, everywhere. Once we have trainings running everywhere, the winds of change will blow. What is that? One, a person with disability in a small corner, maybe in Northeast, starts doing self-employment. Wow. When he does self-employment, what happens to his family? They also participate. Here's a member of society is doing something. But it is even bigger than that. First, the family's worries definitely will go away. But why did I say winds of change? People around are going to say, ye bhi ho sakta hai. It is possible. So the youth who are not working, the youth who are sitting at home thinking nothing is possible, they'll say, if this disabled can do something, why can't I do? So more and more youth, more and more elders, more and more parents will believe it is possible. And I believe that persons with disability will serve not only themselves, they will serve society. And RUDSETI and RUDSETI would be responsible for that.